আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর সিসি দিয়ে আপনারা ক্লিপিং মাস্ক করবেন। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। অ্যাডোবে ইলাস্ট্রেটর সিসি ওপেন দিব। দিয়ে আমি এখানে প্রথমে একটি টাইপের সাথে কিভাবে ক্লিপিং মাস্ক করবেন সেটি দেখাবো। টাইপ নেবেন, ফন্ট চেঞ্জ করে দেবো। এখানে নিচে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিব। ফাইল, ফাইল থেকে প্লেস, যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখা আছে সেখান থেকে আমি নিয়ে আসবো। এবার এটা নিয়ে আসতে আমি এখানে ক্লিক করে প্লেসে ক্লিক করব। এটা ছোট করে দিয়ে এখন আমি এটি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ট ব্যাগ দেওয়ার পরে এটি কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে স্টক কালারটি দিয়ে দেবো আমি। স্টকটি বাড়িয়ে দেব। আবার এটি কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করব। কপি করে অন্য একটি কালার দিয়ে দেব। এখন এই উপরের লেয়ারটি এবং একবার নিচেরটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে মেক ক্লিপিং মাস্ক, আমার ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল। আরও একটি পদ্ধতি দেখাবো। এখান থেকে যে কোনো একটি শেপ নিতে পারেন। এখান থেকে আমি ইলিপস টুল নিচ্ছি। ইলিপস টুল নিলেন, নেওয়ার পরে এখন এখানে একটি ছবি ক্লিপিং মাস্ক করবেন। সেমভাবে ছবিটি নিয়ে আসবেন, নিয়ে এসে এটা শুরু করে দেবেন। ছবিটি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক এবং এই শেপটি সিলেক্ট করবেন। শিফট ধরে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল এটি। এখন আরেকটি পদ্ধতি আছে। আপনারা এখান থেকে পলিগন টুলটি নেবেন। এটি এখানে কপি করব। এবার সেট করে দেবো। এবার এখান থেকে এগুলো আমি কেটে দেবো।
কেটে দিলাম। এপাশ থেকে আমি 3টি করে কেটে দিলাম। এখন এখানে আমি একটু ফটো অ্যাড করবো আবার সেম ভাবে। ফাইল থেকে প্লেস, এই ফটোটা নিয়ে আসছি আমি। ছবিটি মাউসের বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে আমি অ্যারেঞ্জ থেকে সেন্ড টু ব্যাক। এখন এইটি সিলেক্ট করব। টোটাল সিলেক্ট করার পরে পার্ট ফাইন্ডারে যাব। পার্ট ফাইন্ডার থেকে এই পাশের থেকে মাউসের ক্লিক করে মেক কম্পাউন্ড শেপ, এখানে ক্লিক করার পরে শিফট ধরে এটি ক্লিক করব, ক্লিক করে মাউসের বাটনে ক্লিক করব, ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক। একটু হয়ে গেলে এরকম। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক ও কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিওতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।